Hi guys, and welcome to my new show, How to Buy a Classic Car, in which I'm going to give you tips and tricks. I'll take you along with me to see used cars, and in the end, I'm going to buy a car for myself. Let's be honest, given the chance, we would all want to drive something like this Ferrari, or this Jaguar, or this Mustang. But unfortunately, my budget isn't that high. So we're gonna stick to something cheaper, and that's a good thing for two reasons. First of all, it's gonna be perfect for everyone with a tight budget, but the same concepts pretty much apply to any classic car, except on cheaper cars there are less scams, so it's gonna be easier. Second of all, we're going to go through all the different things that may scare someone that is new to the classic car world from starting with this passion. Since we're already talking about cheap cars, would you rather drive this thing or this car? Yeah, me too. So in this first episode we're going to talk about the Lancia Beta Coupe. Let's get dressed for the occasion. There we go. I found this one on the website of a local newspaper. It's a 1974 with a 1.6 liter engine, and it looks pretty good. Here it says that it works and it's in good condition. It's got a new exhaust, timing belt and battery, and the gearbox was checked. Price is 2,500 euros. Now let's check some facts about the Lancia Beta Coupe on Wikipedia. Oh, there it is. It's built from 1973. On the Italian Wikipedia there are many more information though. So here you can see that the 1.6 liter in the first generation was 9 horsepower more powerful than the second generation one. I suggest you check out the Italian Wikipedia for Italian cars and then translate it with Google Translator or something. Now let's go check the value of the car. This is a specific magazine for classic cars where you can check the value of every car. Values usually are higher than this, but this is what insurance would pay you if you total the car. So first generation, it's worth 3,500 euros. Second generation is 3,000. Now we are ready to go check the car. When I'm going to look at cars, forgive the very poor camera work, but I'm using these ones. So I can just film without telling anyone, and it's gonna be more real. Reality TV. Buongiorno. Adriano, piacere. Appassionato delle macchine. Eh sì, io ho quella 500 là adesso. Quella dietro. Da quant'è che c'ha sta macchina? Io l'ho comprata. Ci ho fatto dei viaggetti, sono andato giù in Calabria, sono andato giù a Bologna. Poi ho fatto fare una bella revisione e ci ho speso un po' di soldini. Poi l'ho messa in garage e l'ho comprata. Voglio questi da fuori. Sì. Io ho ricomprato la batteria non bastava. I tubi dell'acqua, del radiatore si erano seccati e io li ho dovuti far cambiare. E ora c'è il problema che devo liberare il box, perché mia figlia non me lascia in pace. Che strano. Da questo sportello che la maniglia da dentro non mi funziona.
secondo il mio parere, c'è bisogno di una bella calcolazione. Tutto quando abbiamo noi fatto la marmitta tutta noi. Quando gli abbiamo fatto la marmitta, ci stava sul posto, lo sguardino che salutava, poi stanno i buchi. Che saranno. Guarda che non è originale, Rifatta? beh. Se la macchina è del 74. 74 o 77? 77, beh. 77. Peggio mi sento. Cioè? È che non è 40 una anni. prima serie. Revisione. Ecco, io guarda, l'ultima revisione gliel'ho fatta nel 2009, poi dopo l'ho tenuta, poi ho ferma. E quello brutto. Lo so. È 2009, sono passati quasi 8 anni. Sì. Che miseria. No, ma non ti vedo un cazzo. Non ti dai, lo so, chiama quello. Sì, sicuro. Cioè, Beh, questa è io forza perché... Io non mi ricordo. Beh. Io ti dico l'ultimo prezzo che ti posso fare 1.800. Proprio per... So guys, we saw the car and I can tell you why it wasn't a good deal for me. This brings us to today's lesson tip, which is never buy a car if you cannot test drive it. And most importantly, if a car wasn't running for 8 years, sure enough, when you start driving it, you're gonna find out everything's gonna break, one thing after the other. You're gonna go through hell before you can even start to enjoy the car. Bye guys! See you next time!